Thank you. Дякуємо. I want to tell you something about our company. Хотілося розповісти трохи про нашу компанію. It's an old company with a very good tradition on making high quality products. Компанія вже здавна існує і має таку традицію виготовлення високоякісної продукції. We have a partnership with CRH. Маємо партнерські стосунки з CRH. But we still are a family company. Але все ж таки залишаючись нашою сімейною компанією. So actually I want to start because perhaps you don't have so much time to sit down again. Ну то я вже буду починати, бо мабуть, що не так багато часу, щоб ви знову зайняли свої місця. So I want to talk about glazed bricks, slips, wall coverings, window sills, pavings in a unique high quality. Будемо говорити про глазуровану цеглу, плитку, завершення стін, такі елементи завершення, так, підвіконня та бруківку. Унікальну високоякісну продукцію. If you don't mind, and if I walk around in Kiev, I see a lot of nice buildings, but even I see also facades with a lot of damagings. Тобто, перепрошую, так, спацеруючи Києвом, то так побачив і досить такі пристойні будівлі, але водночас і такі, де фасади дуже сильно пошкоджені. What we actually promote is to use a very high quality product. Ми просуваємо продукцію дуже високої якості. And this investment, what you do with that, you can have a lot of fun over years and years. І, власне, зробивши таку інвестицію, ви потім будете нею насолоджуватись тими результатами такої інвестиції багато-багато років. But first I want to explain how we make our products. По-перше, хочу пояснити, як ми виготовлюємо нашу продукцію. Actually, we talked about the high quality in one firing process. Ми говоримо про те, що висока якість досягається тим, що процес опалювання є єдиним, тобто відбувається як один процес. By this quality we get a high rate in the CE norm, that's the European norm for testing. Тобто таким чином, чи такою технологією досягаються найвищі результати за європейською нормою CE. So one of these qualities are the less water absorption of 2%. По-перше, водопроникність менше, ніж 2%. And also the small tolerances, what we have on 2 mm by 1 by 1. І мінімальні допуски, це, власне, 2 на 1 на 1 мм. So, we make glazed bricks and slips. Ми виробляємо глазуровану цеглу, плитку. In extruder, for people who don't know. Екструзивним методом. And even in soft mud. І навіть от з таким, якби м'яким завершенням, тобто, який виглядає як... I think the soft mud is not so known in your market. Як м'яка така поверхня, то назва така. Очевидно, що на вашому ринку ви таких небагато маєте, якщо взагалі вони існують. And if you use, let me say, a transparent glazing, і якщо використовувати таку прозору глазур, you can see a lot of structure from the sanding. Ви побачите оту власну структуру, текстуру такого піскоподібного матеріалу. But even you can have this one in the covering colors. But actually, if you use the covering colors, you won't see the structure anymore. Можна, звісно, колір, чи, власне, закінчення, завершення в такій фарбі, непрозорій, але тоді ви не будете бачити текстуру. So we can make high gloss colors, semi-matte and semi-gloss colors, and also the matte colors. You can see it here. Тобто кольори можуть бути і дуже блискучими, і матовими, і проміжні, напівблискучі, напівмати. So and we make also window sills in different sizes. Також виробляємо підвіконня різного розміру. Even by wall copies also. Також різного розміру,
покриття стіну якби на завершення, елементи завершення. So you can say we can make custom-made products in size, colors and textures. Можна сказати, що на індивідуальне замовлення робимо продукцію під конкретні розміри, кольори і бажання замовника. So as we said, all kind of colors, all European sizes, Dutch sizes, German, English, Russian, in extruder and in sanded. Розміри можуть бути за всіма європейськими стандартами, голландськими, німецькими, англійськими, російськими, в виконанні екструзивному і з такою якби м'якою поверхнею. Ну, вона не м'яка, але виглядає. The longest brick what we can make is 49 centimeters. Найдовше цегла то 49 сантиметрів. And we can make all kind of colors in RAL, Pantone or NTSC. І можливий колір, будь-який колір палітри оцих стандартів. If there is any question, please let it here, please. If there is any question. Питання на даний момент є? So our advantages for this product is no color changings over more than 100 years. Переваги нашої продукції полягають в тому, що колір не змінюється впродовж більш ніж 100 років. No maintaining or cleaning or painting. Не потребує такого догляду чи обслуговування, як чищення, фарбування. It's also special made for anti-graffiti. Стійкий до таких впливів не дозволяє робити, наприклад, графіті на ньому. It's not frost problems anymore, so that means that there's no damaging by frost. Жодних проблем не виникає від морозів і жодного пошкодження внаслідок цього не відбувається. So actually it's the best investment over years. Тобто це найкраща інвестиція, яка триває на довгі-довгі роки. Actually, I want to come back to our one firing process. Повертаючись знову до нашого процесу опалювання за один етап. How we produce the brick is actually we make first the brick. Тобто як ми виготовляємо цеглу? Ми спочатку робимо цеглину. We dry this brick. Обсушуємо її. And then we glaze it. І покриваємо глазур'ю. And then we burn them on 1200 degrees on a very high temperature. 1200. А потім опалюємо разом при температурі 1200 градусів. So that means actually a one firing process. Оце і означає процес одинарного чи єдиного опалювання. But you see a lot of competitors. Бо ви бачите багато конкурентів, who make it in a two firing process. Які опалювання роблять в двоетапний процес. So actually they made their brick and burn them. Вони спочатку роблять цеглу, опалюють її. And after they burn, they put the glaze on. Потім вже покривають глазур'ю. So that means that you have to burn them again. І відповідно мають обпалити цю цеглину повторно. And mostly is this burning on a lower temperature as the first one. Як правило, це опалювання вже відбувається при дещо нижчій температурі, ніж перше. And as you know, by burning, you are shrinking the surface. І як ви розумієте, під час опалювання стискається поверхня, тобто вона стає меншою. So by the second burning, you never get the glaze into the brick. І під час другого опалювання глазур не проникає в цеглину. So you get problems with the frost damaging, that the glaze is falling off. А отже, евентуально, чи в нас колись можливі проблеми від впливів морозу, оскільки відшаровується глазур від власне цегли. Now we go back to our products, the window sills and wall copings. Повертаючись наступним напрямком нашої продукції до підвіконня і елементи завершення. This is actually a product what is used in every house building in Holland.
Оцей продукт, цей виріб використовується, можна сказати, при будівництві будь-якого будинку в Голландії. Because we think that is the best method to get water off from your window. Це найкращий метод видалення, виведення води, відведення води від вікна. You can buy this window sills separate, but we can also glue them together to a length of 3 meters. Можна поелементно купляти, а ми можемо і постачати це як єдиний блок, тобто вже попередньо виготовлений, як готовий. And you see at the end, at the beginning, you see this. Ви бачите на початку this end starting piece, because of the water and the wind is blowing the water down, and mostly in the corners of the windows. The wind is blowing. The wind is blowing the water from what's coming down from the window. Для чого ці елементи на початку чи на закінчення, чи праве-ліве закінчення підвіконня, оскільки вітер розганяє воду по підвіконню. So if you have this upstanding tile, you keep the water off from the side here. І оці елементи, and it's going this side on down. Вони запобігають проникненню води в ці стикування зі стіною, а забезпечує, що вода спливає безпосередньо по підвіконню, з підвіконня вниз. So that means that the wall beneath will be clean. І, власне, і стіна під віконням буде завжди чиста. Wall copings, also the same problem. You keep the wall clean what is beneath. Елементи завершення стін, наприклад, верхній, де теж keep the wall clean from beneath. Теж забезпечує, що стіна буде абсолютно чиста до самого низу. So we can make roundings, corners and pieces. Тут можна заокруглення робити, кутові частини, Corner pieces наріжники, and pieces. і частини торцеві частини. See, if you make a wave, you also can do with this wall copings. Отак от можна хвилеподібно зробити це з цих елементів. Even decorative, you can make a night fountain. От декоративно можна так само зробити з цих елементів. But also you can do it with the normal glazed bricks. Це можна зробити зі звичайної глазурованої цегли. But the problem hereby is that the water is going down and even it comes on the wall beneath. Але тут проблема, що вода стікає і просто потрапляє на звичайну цегляну стіну, яка під низом. And in the previous one it was going over the wall, so it drops down. Бо на попередньому малюнку, на попередньому слайді ви бачили, що там завдяки конструкції цих елементів вона просто стікає на землю. It's the same. Так само. Now here is not a problem because you have also glaze and it is anti-gravity, so also the water is not going on. Але тут проблеми такої не виникає, тому що цегла під низом теж глазурована, і вода просто, і також якби на такій стіні не можна помалювати графіті. Combining the glazed bricks with unglazed bricks for making a more interesting facade. So you can use also unglazed bricks with glazed bricks. Поєднання глазурованої цегли з неглазурованою, щоб робити цікаві фасади і такі своєрідні рішення. I think the good thing is that you don't need so much expensive bricks, so the wall will be cheaper. З одного боку, не буде потрібна така інвестиція, власне, в дорогу глазуровану цеглу, але все ж таки виглядатиме стіна досить цікаво.
So you see 3 pieces of green bricks. Отут ви бачите 3 цеглини глазуровані. And it fits to the color of the unglazed brick. І можна так підібрати, щоб була така відповідність, гармонія з неглазурованою цеглою. So it won't be not a big number of glazed bricks in a wall, but still it makes it more nice. Тут не буде великої кількості, чи не буде потрібна велика кількість глазурованих цеглин на одиницю стіни, але все ж таки стіна красивіше виглядає. Here is actually the effect is not so big. You see the glaze? От бачите, де глазуровані. Now I want to talk about urban design. Urban design means you can use it also in public. Трохи поговоримо про містобудівні дизайнерські рішення. So this is actually a small bridge, and on the sides they use a red unglazed brick with different kind of glazed colors. Unglazed? Unglazed, yes. То невеличкий місток такий, і обабіч ви бачите, що якби такі стіни з неглазурованої цегли, unglazed, but we used also the glazed bricks too. А оздоблені якби глазуровані. See the color lines? Бачите, ці кольорові лінії, це і є глазурована цегла. See, it makes this wall totally different. От бачите, що стіна виглядає зовсім по-іншому. Here also tunnel. Оце тунель. And you see here is used actually 3 different colors, the white, the green and the dark green. От тут бачите, використовуються 3 типи кольорів: білий, світло-зелений і темно-зелений. Actually 4. Yeah, okay. Власне 4. Then I want to talk about pavers. Тепер бруківка. Glazed pavers, of course. Глазурована бруківка. So you can make also your own color in the paving. Теж можете підібрати свої власні кольори для брукування. But it will be slippery. No. We can, if it's really somewhere where you have a slippery area, where water is coming. Якщо, наприклад, там така поверхня, де дійсно може бути слизько, наприклад, вода постійно туди потрапляє. Then we make a quartz sand on. So it's a quartz sand on. То тоді покриваємо кварцевим піском. Є таке? So it's a small corn is that, and it makes the anti-slip. І тоді поверхня стає такою трохи ребристою, яка не дозволяє ковзати. Now I want to talk about acoustic brick. Акустична Also can produce an acoustic brick who actually reduce the noise in, let me say, in sports facilities or meeting rooms or swimming pools, even there. Така цегла, яка має такі звукоізоляційні властивості і тому виконує таку функцію, щоб зменшити шум від, наприклад, може бути і в таких будівлях, як конференц-зали, або, наприклад, в спортивних закладах, басейнах тощо. So you see a sport facility, it reduces 60% of the noise in the room where you're sitting. От, наприклад, в цьому спортивному закладі до 60 зменшує рівень шуму до 60%. And it has arrangement from 10 heads until 4,000 heads. Heads until 4,000.
10 Hz, 4,000. В діапазоні від 10 Гц до 4000. So it takes the high sound and also the low sound. Тобто і високі частоти, і низькі затримання. As you all have the experience in swimming pools, you have a lot of children and they make some noise. And this reduces the noise to 60%. So. Особливо в басейнах, там де діти, то там дуже шумно і галасно, і власно рівень цього шуму на 60% зменшується. And even decorative, you can say it's nice to see. Навіть і декоративна функція, ви бачите, як красиво виглядає. Это перфорированный кирпич? Perforated brick. Sorry? Perforated brick? Yes, yes. So the nice thing here is you don't need a whole wall for that. Not the whole wall. So you can do it in piece, as we did before. Go back. Тут не потрібно... Like here you can see we took only 2 pieces and then you have the whole hall is actually 60% reduced. Тобто не треба навіть закладати всю стіну чи всю площину стіни. Достатньо вибрати такі місця чи відтинки. But there is a formula for that, noise reduce formula. There you can exactly count how much square meters you need in this room. І, власне, є для зниження рівня шуму є така формула, яка дозволяє порахувати, скільки квадратних метрів треба заповнити, власне, такою цеглою, щоб загальний рівень був знижений. And you also can have it in different colors, of course. Також можемо це зробити в різних кольорах. Используют ее в концертных залах, например. Is it used in concert halls, for instance? You can use it also there. Yes. Можно и там використовувати. А насколько прочный этот кирпич, если он с перфорацией? How strong is it, this type one, if it's perforated? You need a pressure? Yep. It has a pressure from 125 Newton per square millimeter. And this is enough? 125 ньютонів на квадратний міліметр, тобто в будь-якому разі вище, ніж у звичайній цеглі. So you can use it in a normal facade or a normal Можна використовувати як звичайний фасад, як звичайну стіну. But as you know, it's not a cheap product. Але це не дешева продукція. Because we have to do by robot all the holes, and you see the holes are small and big. То оці отвори, це робототехніка робить, і ви бачите, вони ще різного розміру, більші, менші. And that's made for the high frequency and for the low frequency. Тобто для високочастотного, для низькочастотного. Inside there is a wood, yeah? There's a hole inside and we have insulation inside. So that's insulation made also in 60. There is a hole in the brick, yes, and in this hole you put insulation inside. Тобто це отвори робляться в цеглині, а там всередині, власне, і є шумоізоляція. В самом кирпиче шумоизоляция? So you have noise insulation inside the brick. Yes, actually, it makes the insulation, it makes it of course, but also the holes, because the holes are very small. So it takes the sound and it's no reflection of the sound. Тобто забирає рівень шуму, чи знижує рівень шуму, як наявність звукоізоляції всередині кожної цеглини, так і, власне, сам факт цих отворів, оскільки вони, відбивають напрямок звуку, і за рахунок того, що різні отвори, різні діаметри, різні напрямки. So our company has a lot of possibilities, so actually developing is for us very important. Наша компанія має великі можливості і, власне, проєктування, розвиток – це те, чому ми приділяємо величезну увагу. So we develop actually the diamond brick, actually a 3D brick. Те, що ми називаємо діамантовою цеглою, це так звана тривимірна цегла.
and also color changing glazes. Також є глазур, яка змінює колір. A jointless brick. Цегла, яка виглядає, що нібито там цих швів немає, тобто ніби вона покладена суцільно. And then we have a glow in the dark. It's actually a glaze that in the day it takes the UV light and in the night it shines. І останнім напрямком це люмінесцентні, тобто глазурь, яка впродовж дня вбирає ультрафіолет, а потім віддає його в темний період. So normally in the day it's a white color. Зазвичай в день виглядає це як білий колір. But if you see, then the color will change. А тепер побачили, як змінилися. And even if you make some nice decoration. Навіть якщо робити це в такому декоративному вигляді. So we have this in 4 different colors. Маємо це в 4 різних кольорах. It's actually used for a lot of purposes. Для багатьох застосувань, для багатьох цілей це застосовується. But mostly And for how long will it glow? Actually it glows about 2 to 3 hours. Від 2 до 3 годин. And then you need more light, but even if you put the light for 20 minutes, half an hour, it shines again. А потім знову потрібне світло, але навіть якщо на невеличкий for half an hour, до півгодини просто потримати світло, потім знову починає цей ефект. But as you know, the more dark it is, the more it shines. І знову ж таки, чим темніше, якби довкілля, тим світліше. Yes, I have a picture of it for papers. Також бруківку можна робити. Is it not health hazard? Sorry? Is it not hazardous for health? There's no phosphor inside. It's a new technology. It's the nanotechnology. Оскільки це нова нанотехнологія і фосфору там жодного немає, то не шкодить. Срок служби. And the life, the service life. The life, or is it the same as the normal glazing? Because the standard of the glaze is the same. Only what you put in. Yes. Так само, як і для будь-якої глазурі, тобто скільки глазур тримається, стільки і це ефект. So it's not like a battery. After 40 times recharging, it's gone. Це не акумулятор, що 40 разів зарядив там чи скільки. So this is our 3D or diamond brick. Це так звана діамантова цегла, яка є тривимірна. As you can see, it's only one brick, but when you turn it, you see the lining is different now. Тобто це єдина цеглина, але коли її повертати, ви бачите, як вона змінює кольори. Because I can make, this is the big quadrat, but I can make also the smaller quadrat. Можна квадрати великі робити, а можна менші. And here we put on a changing color. So if you have a wall like this, і можна, наприклад, при такій зміні кольорів, якщо буде викладена стіна. then you will get the same as with this one. This is green and gray. От ви бачите, подивіться на цей останній зразок, там переливається якби сірим і зеленим. So it's changed in color. And this is the same by this color. От так само функціонує. So imagine if you have a building and you have 4 walls, you walk around, you see different colors. Тобто, якщо нормально будинок з 4 стін, так, і пройшовши навколо, ви побачите ніби 4 різні кольори, чи 4, як грають кольори. So this is actually what we made by structure. We can make all kind of structures, a rock face, let me say all kind of, what you decide to make you can do by yourself. От ви тут бачите лише 4 текстури, але ми можемо зробити будь-яку текстуру, от якби як скеля, то перше, там, на ваш розсуд можна. And these are also these changing colors. І при цьому теж так якби переливаються чи грають кольори. This is our jointless brick.
Actually, you can see in the brochure on the side that there is, on the back side of this brick, there is space for the joint actually. Тобто ззовні виглядає, нібито там немає розчину, тобто без швів ніби покладено. Але як ви побачите в каталозі, то там ззаду то власне є оці інтервали чи якби щілини, куди заливати розчин. So on the front side you don't see any mortar. Але з фасаду, з зовнішньої сторони не видно цього розчину. It's actually a brick with a special profile, and it's a water slot on the front side, so that no water can penetrate to the back side. І так на фасаді, на зовнішній поверхні передбачені такі прорізи для того, щоб вода не потрапляла туди всередину. So this is the glow in the dark. Це те, що світиться. This is by a dark light. Оце так, в темряві. You can see all kind of structures you can make, all kind of figures you can put on. Бачите, тобто всі чи різноманітну, скажімо так, текстуру, яку ми можемо запропонувати. And if you put this on pavers, you see like this. Є також і, власно, бруківка з таким ефектом. Отак вона виглядає в темряві. So also here you can use this as a lining product in an unglazed paver. Також можна застосовувати не повністю, для бруківки можна застосовувати не повністю таку, що світиться, але використовувати як певні декораційні елементи серед звичайної бруківки. I want to show you some projects what we did in the past. Тепер хочу показати реалізацію певних проєктів, які ми вже в минулому зробили. This is a job in Amsterdam near the Ajax Stadium. It's apartment houses in 9 different colors. Це багатоквартирний будинок неподалік від Амстердаму. І бачите, зроблений в 9 різних кольорах. This is also a combining from the blue glazed with the white unglazed brick. Оце поєднання синьої глазурованої і білої неглазурованої цегли. This is in soft mud, in this color. А оце так звана поверхня, яка виглядає ніби м'якою. But the architect want to have actually a special color for that, and it's a very, very strange color. You can see. I have. Але архітектор вирішив такі незвичні кольори тут застосувати. You see how much color is in one brick. Бачите, скільки кольорів, відтінків кольорів в одній цеглині. You can say each brick is actually unique. Можна сказати, що кожна цеглина унікальна. This is the job what we did as renovating. It was a job from 1910. Renovating. In 1910 it was built. 1910, yes. 1910. Yes. Тобто це повністю реновація чи реконструкція старої будівлі, яка була колись збудована в 1910 році. І от So we made the same color, we made the same shapes in the bricks. Тобто ми повторили якби ті самі кольори, ті самі форми. And now it's standing there as a new building actually. Цеглі, і тепер виглядає як, якби стоїть вже як новий будинок. This is it's called kindergarten. I don't know. Так, це дитячий садочок. Actually, the children want to see colors because they like colors, of course. Оскільки діти люблять, коли яскраві кольори. And you see the big blocks down under, the blue ones, and the normal bricks. Ви бачите, що з великих блоків зроблено ту синю частину, а the big blue blocks are Also glazed bricks. glazed. Теж глазуровані.
Ці блоки це теж глазурована цегла, тільки великого розміру. But also here you can see that they use this glaze as only entrance used, and at the end you can see the unglazed bricks. Але це так зробили біля вхідних дверей, а там далі ви бачите вже йде не глазурована цегла. All metro stations in Rotterdam we made for that, for the anti-graffiti of course. В Роттердамі нам замовили власне всі входи в метро, а це більше причиною послужило те, щоб не допустити нанесення графіті. Big bank building also in Amsterdam. Велика банківська будівля теж в Амстердамі. The Arsenal Stadium in London. Стадіон Арсенал в Лондоні. So they used their own color, the red color of the shirt. Вони свій власний, червоний, такий насичено червоний колір. What we also can do is lasering. Lasering in the glaze. Також лазером можна наносити на глазур. This is actually for a hockey club. Це було замовлення для хокейного клубу. And they built actually a new house for them, a new canteen, you can say. Вони збудували таку чи то їдальню, чи то гуртожиток для for their players. Yes, для своїх гравців. And they were looking for sponsors. So all the sponsors, they put their name in the glazed bricks. І шукали спонсорів, щоб зробити це за спонсорські кошти. То і власне заохочували тим, що імена спонсорів будуть лазером вибиті чи на глазурі. So we lasered the names in the glaze. Тобто лазером ці імена нанесені в глазур. So after 100 years, your grandfather will say, okay, I did this. Тобто за 100 років дідусь може сказати, о, я це зробив колись. Then we had some brick awards. We also delivered to England. We had some brick awards in England. От був такий конкурс, власне, в галузі цегли в Англії, і ми виграли цей приз. This was a brick, glazed brick, also with a special shape. Оце теж глазурована цегла спеціальної форми. And with a rounding on the end. Із закругленням стовця. And it was made in Stout in England. In Stout? Stout it was. Це в містечку Стаут в Англії. This was also an brick award. Це теж with this kind of bricks. Такий приз, власне, тривимірна цегла. You see, it's actually upgoing bricks and going down. Бачите, якби цеглина вгору вниз, вгору вниз. So all the bricks were like this. І вся цегла. It was a hard way to join them because of the joint is always going down, going up. Там багато клопоту було, власне, стикувати, тому що завжди то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. This was a job in Holland, in Delft. We used on the round facade, we used the normal size of the brick of 21 centimeters. Оце теж будівля Делфт в Голландії, і ми там оце заокруглення зробили зі звичайної цегли 21 сантиметрової стандарт. This is a job in Paris, a swimming pool. Outside they used the glazed bricks. Цю роботу ми зробили в Парижі. Це басейн і зовнішній the outside wall is glazed brick. Black and white, yes. Тобто обидва глазуровані відповідно в чорно-білій тональності. This was an artistic job. А це така артистична робота. The architect wanted that this green, let me say green glazing has to go over more as one brick. Because you can see here. Ви бачите, це не малюнок, це глазур.
І, власно, на білій цеглі ця зеленувата глазур переходить якби між цеглинами. So it was a very hard job for the bricklayer because every brick had a number. You have to put it on this good place. Якби клопіт був для тих, хто викладали цю стіну, оскільки для мулярів, тому що було під нумерацією кожна цеглина, оскільки малюнок має переходити з однієї. And this is also used by the metro station in Spijkenisse. Spijkenisse is actually by Rotterdam. Також такий дизайн використаний на станції метро Спijkenisse біля Амстердаму. This is also soft mud. Again. Це знову з такою поверхнею, що виглядає м'якою. This is a bureau house, an office. Офісна будівля. You see details of the color. It is also a color who has a transparent inside, but also different kind of green yellow, you can say. От теж бачимо, що тут якби глазур сама прозора, а відтінки під нею від зеленого до жовтого, ціла палітра. This is also in London. This is social housing in London. Оце так зване соціальне будівництво, значить будівництво соціального житла в Лондоні. This is again the pavings. Знову нагадали нас. So I want to thank the company VIP Klinker for this opportunity. Дуже дякуємо компанії VIP Klinker за цю нагоду представити наші досягнення. As we showed this morning, we have real gold glazing, real silver glazing. Як ви побачили, і ми показували це ще під час вступної частини, що є глазурування навіть зі щирого золота. But we also have alternative. This is the alternative for the normal real gold, so not so expensive, but it looks different. Але є альтернатива, якби під золото, виглядає, але набагато дешевше. So this the same is also gold, but this is copper and this is then the silver. От теж Yes. А от мідь і срібло там справжні теж на тих зразках. But I would say have a look on the other samples, and if there is any question, please inform me. Заохочую вас подивитися також на інші зразки, і якщо у вас будуть питання, буду радий відповісти. Thank you. Дякую.